Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone. Xin chào, tôi là Huyền. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hay lễ hội đền Hùng là một ngày lễ của Việt Nam, được tổ chức hàng năm từ mùng 3 đến 11 tháng 3 âm lịch tại đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vua Hùng và các hoạt động của người Việt trong ngày Giỗ Tổ. Ngày 10 tháng 3 âm lịch được nhà nước Việt Nam chính thức chọn làm ngày nghỉ lễ toàn quốc vào năm nào? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Tuy lễ hội kéo dài khoảng một tuần, nhưng ngày lễ chính được diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Ngày này đã được công nhận là một trong những ngày quốc lễ của Việt Nam, thể hiện rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn. Theo truyền thuyết, thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như thủy tổ của người Việt, cha mẹ của các vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, đã xây dựng nên một nền tảng của văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Theo truyền thuyết, vua Lang Liêu đã sáng tạo ra món bánh chưng bánh dày và các vị vua Hùng đã dạy cho người Việt Nam biết cách trồng lúa. Chính vì vậy, một trong những cách người Việt chào đón ngày lễ là tổ chức một mâm cỗ gồm có mâm ngũ quả, bánh chưng bánh dày và gạo. Truyền thuyết về nơi xây dựng ngôi đền có thể được truy nguyên tới vua Hùng thứ nhất, người đã đến thăm 99 địa điểm khác trước khi tới núi Nghĩa Lĩnh. Khi ông đặt chân đến nơi đây, con ngựa của ông đã hí vang và ông quyết định rằng nơi đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng thủ đô của nước Việt Nam. Lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động đậm đà văn hóa Việt Nam như lễ dâng hương, lễ rước hoa, diễu hành voi, múa lân. Trong dịp lễ này, hàng ngàn người dân đổ về đền Hùng như một cuộc hành hương về với cội nguồn. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Ngày 10 tháng 3 âm lịch được nhà nước Việt Nam chính thức chọn làm ngày nghỉ lễ toàn quốc vào năm nào? Từ năm 2007, ngày này đã được chính phủ Việt Nam quy định là ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Theo quan niệm của người xưa, ngày mùng 10 tháng 3 biểu tượng cho cội nguồn con rồng cháu tiên của người Việt. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở nước bạn, có ngày nghỉ lễ nào tương tự để tưởng nhớ vị vua đầu tiên như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại các bạn hôm nay. Hi everyone, my name is Linh and welcome back to vietnamesepod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. I'm so excited today because I'm going to share you some differences between the Northern Vietnamese and the Southern Vietnamese. I was born in Hanoi, which is the capital of Vietnam and is in the north. But now I'm living and working in Ho Chi Minh City, which is the south of Vietnam. So sometimes when I talk to my colleagues or my friends here, I use their southern accent to tease them, but it's just for fun. The differences between the northern and the southern Vietnamese is about the tone, the accent. We don't really have the standard national voice or standard national accent. So basically, in some situations, the word choice will be different and the accent will be different. So based on my experience living in Ho Chi Minh City, I will share you the differences between Hanoi accent and Ho Chi Minh City accent. Okay, now let's get started. Chụp ảnh. Chụp ảnh means taking pictures, but in Ho Chi Minh City, people would say chụp hình. Chụp hình means taking pictures. So you will see, instead of saying ảnh,
they would say hình, chụp ảnh, my Hanoi accent, and chụp hình, Southern accent. Áo phông, t-shirt. But people from the South, they would say áo thun. Bàn là, bằng ổi. Cái bát ăn cơm. Cái chén. Bát nạt. Ăn hiếp. Chơi bẩn. Chơi dơ. Team này chơi bẩn quá. Team này chơi dơ quá à. Béo. Mập. Gầy. Ốm. Bệnh. Cơm rang. Cơm chiên. Anh ơi cho em một đĩa cơm rang. Cho em dĩ cơm chiên chị ơi. Bố. Bà. Mẹ. Má. Chị. Chị hai, chị ba, chị tư. Chị hai, chị ba, chị tư means the first sister, the second sister, or the third sister. Buồn cười. Mắc cười. Buồn nôn. Mắc ói. Cái bút. Cây viết. Cái chăn. Cái mền. Cái cốc. Cái ly. Dưa chuột. Dưa leo. Cho em 1 cân dưa chuột chị ơi. Lấy em ký dưa leo đi chị. Lười. Làm biếng. Mì chính. Bột ngọt. Vứt đi. Dục đi. Thôi cái này cũ rồi, vứt đi. Trời ơi giữ chi mấy đồ này vậy, dục đi cho rồi. Trẻ con. Con nít. I feel so weird. I don't do it often, okay? Trust me. But thank you one more time for the opportunity to talk about the differences between the northern and the southern accent, as well as to share about our culture. If you have any recommendations or if you want to learn anything, just let me know at the comment below. I'll try my best to deliver better videos in the future. So one more time, don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com for the free lifetime account right now. Get our learning program with real lessons by real teachers, okay? But now, thank you for watching and see you next videos. Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website.
So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, can busy people actually learn a language? You yourself probably have an answer to this question, right? But whether you can or can't actually has a bit more to do with your mindset than anything else. And in this guide, you'll discover 1. Is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? 2. Mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And 3. 5 mindset tricks to make time for language. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking Online PDF cheat sheet. Learn the must-know internet slang and all the internet-related vocab and phrases in your target language with this PDF cheat sheet. And second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook. With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Can busy people actually learn a language? Part 1. Is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? So, can busy people actually learn a language? What do you think? Leave us a comment and let us know. As much as we want to say yes, it's more of a yes or no depending on the person. Why yes? Yes, because many of our members are busy and are learning with our system. And some of you who are watching also fall into this camp. But it also depends on the person because it's more of a mindset thing. Either you think you have time or you don't. For example, many of our members fall into the group of can learn and can find the time, even if they're busy. If you're busy and still want to learn, if you look around, you can always find 5 or 10 minutes a day, like on a commute. Now, if your mindset is the opposite, if you think you can't learn a language or you don't have time, you won't even try, even if you had a resource that was proven to work. Part 2. Mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And if you think about it, if you had all the time in the world but felt like you couldn't learn a language, you wouldn't try either. Again, this is why it comes down to the mindset and why it all depends on each individual person. Either you think you can or you think you can't. But it may not always be this black and white either. It can also depend on your mental bandwidth too. Think back to your school days, those few days before exams. It got really busy and you had to stop everything to study, right? You were probably thinking, if I can just get through studying this week and take the test, then next week I can finally start relaxing and doing other things. And if someone asked you if you wanted to hang out, you would say no, because you're busy. But chances are you still managed to spend at least 30 minutes on YouTube or social media. Meaning you did have some time, even if you were busy. But the test was occupying your mind and taking up all that bandwidth. So it's also possible that we just don't have the mental bandwidth because we're overwhelmed. And this is a genuine reason for not being able to learn when you're busy. Don't worry, in the next part, we'll show you how to get some bandwidth so that you don't feel overwhelmed. Part 3. 5 mindset tricks to make time for language. So if you've gotten this far, you understand that it is possible to start learning a language, even if you're busy, that you can find the time, but it mostly comes down to your mindset. So how can you develop the mindset? So when you're too busy, it feels like you're overwhelmed and like you don't have control of your time. Well, there are a few things you can do to gain some control of your time, have some breathing room, and learn a bit of language. First, always set small, measurable goals. This is something that we talk a lot about here. For example, learn for 10, 15, or 20 minutes every day. Learn 100 words in 1 month, which means learning 3 to 4 words a day. And the mindset behind this is just being realistic with your goals and what you can do. Because if you're busy, you may not have 1 or 2 hours. And this is a strict rule, especially when starting out with new goals and languages. Always stick to small, measurable goals.
Second, lowering your goals and expectations is okay when things get super busy. If you couldn't learn all 100 words for the month and only got up to 40 or 60, that's okay. If you tried learning on Monday and Tuesday but skipped Wednesday and Thursday, that's okay. Sometimes you have to shift priorities, and prioritizing things is a secret to a successful life. You may not get to the goal you wanted to achieve today, but you can get to it next week. Third, it's okay to put language on pause if life gets in the way. Just like with that last point, you can always come back and reach your goal a little later. We often see learners put language on pause, come back later. Some even come back years later. But the key is to come back. Fourth, avoid the all-or-nothing mindset at all costs. And an all-or-nothing mindset is something you'll see in beginners and perfectionists. When you have this mindset, you'll say, language learning requires hours, so there's no point in learning for a few minutes today. But something is better than nothing, and even 5 to 10 minutes of review adds up in the grand scheme. And in the grand scheme, it's more important to be consistent, even if it's just for a minute a day, rather than study for hours once a week. The brain just doesn't work that way. Fifth, do you have a slowdown or relaxing routine that you do on the weekends or whenever you have free time? And if you didn't do it, you'd feel overwhelmed? Leave us a comment and let us know what it is. For some, it could be reading, watching TV, or going to a cafe and doing nothing for a bit. You're there on your own, you don't have much to do in front of you, even if it's just 10 or 15 minutes. And if you're settled, you start feeling in control. And that's the point you have some mental bandwidth. You can start doing some time management and plan your week out. You can put in a few minutes of language learning. But if you don't slow down and if you feel overwhelmed, you could have the easiest possible way to learn a language, and you still wouldn't do it. So, back to you. If you were busy, do you think you'd be able to learn a language? Leave us a comment. So, thank you for watching this episode of Monthly Review. Do you record yourself speaking your target language? If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Xin chào, tôi là Huyền. Ngày 30 tháng 4, hay còn gọi là Ngày Giải phóng miền Nam, là một cột mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ngày này đã đánh dấu thời điểm đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất trên toàn lãnh thổ. Vì vậy, nó đã trở thành một ngày nghỉ lễ chính thức tại Việt Nam. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa lịch sử và các hoạt động trong ngày lễ này tại Việt Nam. Tên gọi cũ của thành phố Hồ Chí Minh ngay trước năm 1975 là gì? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Với tên gọi khác, Ngày thống nhất đất nước là ngày diễn ra sự kiện chấm dứt chiến tranh Việt Nam khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cùng nội các bị bắt tại chỗ và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện các lực lượng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự kiện này đã chấm dứt chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Đông Dương, đồng nghĩa với chấm dứt sự can thiệp trực tiếp bằng quân sự của các cường quốc thế giới vào Việt Nam. Và từ đó, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Sự kiện này cũng là điểm khởi đầu cho hiện tượng thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi vì các lý do chính trị hoặc kinh tế. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, hàng năm, nhà nước và nhân dân Việt Nam thường xuyên tổ chức kỷ niệm ngày lễ này với các hoạt động đoàn thể trong các cơ quan, công ty nhà nước. Các hoạt động ca múa nhạc có nội dung liên quan đến ngày này sẽ tổ chức tại các địa điểm công cộng như các quảng trường, khu trung tâm thành phố để các người dân luôn nhớ đến ngày lịch sử và duy trì tinh thần chiến đấu bất diệt của các thế hệ trước. Liền sau ngày 30 tháng 4 là ngày nghỉ lễ quốc tế lao động. Do đó, nhiều người Việt có xu hướng tận dụng thời gian này để đi du lịch trong và ngoài nước. Vé máy bay du lịch trong dịp này thường cao hơn bình thường. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước.
Tên gọi cũ của thành phố Hồ Chí Minh ngay trước năm 1975 là gì? Thành phố Hồ Chí Minh trước đây có tên gọi là Sài Gòn. Tuy nhiên, theo thói quen thì hiện giờ cũng còn khá nhiều người gọi thành phố này với tên cũ đó. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Tại nước bạn có tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng đất nước không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at vietnamesepod101.com. Xin chào các bạn, tôi là Linh, rất vui được gặp lại. Hello everyone, my name is Linh and I'm back with a very interesting topic which is living cost in Vietnam. So recently there are a lot of foreigners coming to work and to live in Vietnam. But before moving in, probably they will have a same question, which is maybe how much to spend a month in general for living in Vietnam. But depends on your budget or depends on your income. So you will have different levels, different ideas to live in Vietnam. But actually, I have to say that the living cost in Vietnam is pretty affordable. So today, I will give you an overview about that. Okay, let's get started. Okay, so first let's talk about the currency. In Vietnam, we use Vietnam đồng, which is VND, and $1 is 22,500 Vietnam đồng. So usually we make it around 21 or 22, but because we have too many zeros, so a lot of foreigners, they get confused when they first come to Vietnam. Usually the way we use in Vietnamese is we leave the last three zeros. For example, 22,000 Vietnam đồng, we will say 22. Or 100,000 Vietnam đồng, which is around $4, less than $4, we will say 100. That's how you can manage. That's how you can recognize the value of money in the Vietnam đồng. Okay? Alright, so first coming to Vietnam, then of course you have to care about the accommodation. So let's say you don't have a place to live in Vietnam, so the best way to stay is to rent a house or an apartment. Depends on your budget, right? But for me, I think the rate for local people is slightly cheaper than the rate for foreigners, because usually foreigners, they would prefer to stay in probably big building with service or with management or with security or parking lot, something like that. I would say depends on how large the apartment is or how large the house is, that it will affect the rent. So for me, I moved from Hanoi, I moved to Ho Chi Minh City, and I rent a place around 6 million Vietnam dong, which is around $300, probably less than 300. And I don't have to pay for any management fee or internet or something. So it includes everything except water and electricity. Okay, so for foreigners, usually I see my coworkers, they rent around $400 or $500 an apartment, a big one. Okay, so for the rent, something like that. And the rent in Vietnamese is tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà. Thuê here means to rent. Nhà is the house and tiền is money. So tiền thuê nhà is the rent. So there are many kinds of bill, right? For example, water bill. So you can say hóa đơn tiền nước. Hóa đơn tiền
nước. Hóa đơn here is bill, tiền is money, and nước is water. Hóa đơn tiền nước. Or you have to pay for tiền điện. Tiền điện means electricity bill or electricity money. Tiền điện. Okay, so we have three big things: tiền thuê nhà, tiền điện, và tiền nước. For me, where I stay in Ho Chi Minh City, I have to pay 100,000 Vietnam dong, which is around $4 a month for unlimited water. But for electricity, it'll be around probably 200 Vietnam dong or 300 Vietnam dong, depends on how much electricity I use. So if some months are very, very hot, I have to use the AC a lot, so it will be around 700. It's like $35, something like that. One more thing you have to pay for is the internet and the Wi-Fi, right? So you can say tiền internet. Tiền means money. Tiền internet or tiền mạng. Tiền mạng. Mạng here is a network. So tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền internet. Alright, so before renting, usually in Vietnam, they will ask, the landlord will ask for 1 or 2 months deposit, depends on how long you stay. From the north, usually the landlord will ask for 3 months minimum. But in the south, they will ask for at least 1 month, only that. So landlord is chủ nhà. Chủ nhà. Chủ nhà. And the deposit money is tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc. Now let's talk about food. In Vietnamese, đồ ăn. Đồ ăn. Đồ ăn. And also for drinks, you can say đồ uống. Đồ uống. Đồ uống. So ăn is eat and uống is drink. For local food, it's very, very affordable. I have to say that. So usually you can easily find a bowl of rice or a bowl of noodles or any kinds of noodles in Vietnam with around 30,000 or 40,000. That is cheap, okay? 30 or 40,000. So local food, đồ ăn địa phương. Đồ ăn địa phương. We have many kinds of local food, which I will introduce in another video, so keep in touch. In Vietnamese, restaurant is nhà hàng. Nhà hàng. Nhà hàng. Or we have another common word, which is quán ăn. Quán ăn. And when you come to this kind of restaurant, it will cost around 100 to 150 each person. But of course, depends on how much you order, right? If you want to have a dating environment or if you want to go to a fancy restaurant, there will be unlimited price, okay? For example, for buffets, it probably costs around 350,000 Vietnam dong or even more, 500,000. And for seafood buffets or something like that, it will cost around 600 or 700, which is $35 each person. But also there are a lot of Western restaurants in Vietnam, especially in Hanoi and Ho Chi Minh City. And if there are real authentic restaurants organized by Westerners or something like that, or some foreign chefs, it'll be around 1 million a person, maybe more.
But you will have like authentic steak or wine or alcohol, and everything is imported. So I think it's a good price. It's a good deal compared to going to other cities or other countries, because I've been to quite a few. But I have to say that living in Vietnam, especially, food is much more affordable. Okay, how about you are not familiar with local food, or you also want to have budget meal? So I suggest you to cook at home. You can go to the markets, chợ, chợ, or you can go to the supermarket, siêu thị, siêu thị, to buy food. And usually, if you cook at home, it'll cost around 100 a day for probably 2 meals. But if you buy like Western food or Western ingredients, it'll be around 200, 300, depends on the budget. But if I cook, usually I cook for myself only, and it costs around only 100, and I can cook like for 2 meals, something like that. Alright, now it's an interesting part, which is drinks. I have to say beer in Vietnam is super cheap. You can easily find in siêu thị tiện ích, siêu thị tiện ích, it's convenience store, or supermarket, siêu thị, or anywhere. Any kinds of restaurants would have many kinds of beer. So usually, if you buy it at siêu thị tiện ích, it will cost around 15,000 or 20,000. It's like less than $1. You can have a bottle of beer or a can of beer. And it's good. It's good. It's authentic, right? But if you go to a restaurant, nhà hàng, then you will have to pay around 30,000 or 40,000. Even more, depends on the restaurant. So a glass of wine, rượu vang, for a local restaurant, it'll cost around 70,000 or 80,000, which is $3. But if in a bar or in fancy restaurant, it might cost around 250. Yeah, that's all for today. I think that's enough for you to have an overview about the living cost in Vietnam, and I hope it's helpful when you are planning to travel or to visit or to live in Vietnam. So please don't forget to like the video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese with us. I'm Linh, and thank you so much for watching the video. See you next time. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tôi là Huyền. Tại Việt Nam, mặc dù không phải là ngày nghỉ chính thức, nhưng Giáng sinh được coi như một ngày lễ chung, được tổ chức vào tối ngày 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng khám phá các hoạt động của người Việt Nam trong ngày Giáng sinh tại Việt Nam như thế nào nhé. Bạn có biết câu chúc dành cho Giáng sinh người Việt Nam hay dùng là gì không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Trước Giáng sinh, hay còn gọi là Noel khoảng một tuần, các khu trung tâm thương mại và khách sạn lớn đã bắt đầu trang hoàng với những cây thông và hình nộm ông già Noel cùng các chú tuần lộc để thu hút sự chú ý của người dân. Đường phố trong ngày này cũng được thắp sáng và trang trí bằng nhiều ánh đèn màu sắc. Vào ngày Giáng sinh, những gia đình theo Công giáo sẽ chuẩn bị tham dự thánh lễ tại thánh đường giáo xứ của mình. Các nhà thờ được trang trí với đèn điện lung linh để đón giáo dân vào đêm ngày 24. Mặc dù phần lớn người Việt Nam theo đạo Phật, nhưng với xu hướng hội nhập quốc tế thì những năm trở lại đây, Giáng sinh đã trở thành lễ hội văn hóa được nhiều người chào đón. Đặc biệt là giới trẻ, ngay cả những người không theo Công giáo cũng háo hức chuẩn bị quà tặng cho bạn bè và người thân trong ngày lễ này. Các đôi trai gái và các nhóm bạn bè sau khi đi ăn, đi chơi, chụp ảnh với cây thông, người tuyết lớn thì thường đến nhà thờ xem giáo dân làm lễ để cảm nhận không khí của ngày Noel một cách trọn vẹn.
sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến nhân vật quen thuộc trong ngày lễ này. Đó là ông già Noel. Các công ty nước ngoài tại Việt Nam thường thuê người đóng vai ông già Noel để tham gia biểu diễn trong bữa tiệc Giáng sinh dành cho các nhân viên cùng gia đình của họ. Ngoài ra, ông già Noel cũng xuất hiện thân thiện và chụp ảnh cùng các em bé tại các trung tâm giải trí lớn. Trong một tuần lễ trước ngày Giáng sinh, dịch vụ ông già Noel, cô gái tuyết hay bà già Noel chuyển phát quà cũng được mọi người sử dụng rất nhiều. Bạn sẽ gặp rất nhiều ông già Noel mang quà đi phát, nhưng không ngồi trên xe kéo của các chú tuần lộc hay đi ô tô, mà lại tự lái xe máy. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Bạn có biết câu chúc dành cho Giáng sinh người Việt hay dùng là gì không? Câu chúc thường được in trên các tấm thiệp Giáng sinh bằng tiếng Việt là Chúc Giáng sinh an lành, lời chúc bằng tiếng Anh Merry Christmas, hoặc câu Chúc Giáng sinh vui vẻ và ấm áp, cũng thường được người Việt Nam dùng đến. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở nước bạn, mọi người có tổ chức Giáng sinh không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So, click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Since you're learning the language, then you're very much aware of the importance of speaking, which can be easy if you're an extrovert or hard if you're an introvert. So, how can you speak more if you're on the shy side? Keep watching this month's episode. You'll discover who learns faster, extroverts or introverts, why learning a language can help you become more extroverted, and 5 ways to speak more, even if you're an introvert. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Sport and Exercise Conversation Cheat Sheet. Want to talk about fitness in your target language? You'll learn over 50 words and phrases for sports and exercise with this brand new cheat sheet. Second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook. With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. Third, the top 12 April Fool's phrases. Want to be able to say some outrageous phrases in your target language for April Fool's Day? Then you'll want this April Fool's phrase list. Fourth, can you talk about your bones in your target language? Learn how to say words like skull, ribs, spine, and much more with this quick vocab bonus. Fifth, 20 must-know jewelry vocabulary. Do you know how to say earrings or necklace in your target language? If you don't, then this vocab lesson is for you. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. Are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Part 1. Do extroverts or introverts learn languages faster? If you've ever wondered whether introverts or extroverts learn the language faster, there have been studies done on this. And as you'd expect, extroverts do have an advantage when it comes to speaking and overall conversational skills. Of course, these studies didn't take into account mistakes you may make, such as grammar, vocab, etc. And introverts? Introverts tend to observe and listen more, and tend to be better listeners. Do you agree with these findings? Leave a comment. So the key takeaway is they each have their own advantages. One has something that the other lacks. And that makes sense, doesn't it? If you speak less, your speaking skills will be weaker. And if you want to just speak a lot, you get good at speaking but miss out on the other skills, like listening and reading. So unfortunately, you can't really say who learns faster based on personality alone, just that each one has their advantages and disadvantages. But personality aside, success with a language will always depend on your attitude towards learning itself and how much time you put in.
The person that has a better chance of becoming fluent will always be the one that puts in more time to learn, practice, get feedback, adjust with the feedback, and not so much about whether they're extroverted or introverted. But what if you're an introvert who wants to be able to speak more? Is there a way to become more extroverted? Part 2. How to speak more, even if you're an introvert. There are ways to become more extroverted, at least more than your usual self. How? Well, first, by learning a language. When you learn a language, you have a natural desire to connect with native speakers, even if you're shy. Also, native speakers tend to be very supportive and welcoming when you're trying to learn their language. So even if you're shy, it's kind of hard to stay shy in the long run when the people you speak with are so encouraging. In your native language, even if you know a million ways to start a conversation, you might not try to speak to someone because you're worried about whether you have something clever to say or the timing or some other social aspect. But in another language, where you may only know a few phrases, you're not bogged down by that. You just do the best you can with the few phrases you have. Plus, learning a language alone gives you a chance to reinvent yourself. To learn another language is to acquire another soul, as the quote goes. So, learning a language alone puts you on a path towards becoming more extroverted. But if you want specific tips, here are 5 ways to speak more, even if you're an introvert. Number 1. Learn how to listen like an introvert. How can this help you to speak more? Introverts tend to listen more, and the better listener you become, the better questions you can ask, which results in a more meaningful conversation, which also means more speaking time for you. So you can speak more, even if you consider yourself an introvert, by listening well and asking relevant and pertinent questions. By the way, if you want to learn how to ask questions, then check out our top 25 questions you need to know, where you'll learn all about what to ask and answer regarding the most common conversational questions. Number 2, increase speaking time and confidence through experience. Simply put, the more experiences you have in life or experience with certain topics, the more knowledgeable you become. And as your life or work experiences grow, so will your audience. You'll find people coming to you to talk to you. It could be about business, travel, or just your own life stories. If a conversation is about France, and if you've been to France, the conversation will gravitate towards you. Having all that experience makes things easy for you as an introvert. People will come to you, so you don't have to find them. For a language learner, the tricks are to 1. Be knowledgeable about something, and 2. Be able to talk about your experience in the target language. Number 3. Find the right audience. Imagine talking to someone that's not interested in learning languages. They'll give you 100 reasons why they can't learn, never reasons why it might work out for them, right? But when you're talking to an audience that's interested in languages, then you can have a conversation that could go on for hours. So find the right audience to share with. With language learning, it means you need to find native speakers that share the same hobbies or interests as you. Number 4, talk about what you know best. The introvert-extrovert dynamic also depends on how much you know about a topic and what you're most comfortable with. There are topics you may not know enough about, so you won't talk as much. But even the biggest introvert can become a confident speaker once you touch upon a topic they know well. That's where they shine. So if your goal is to be more extroverted, then focus on the things you know about. Or you can always gain experience in topics you don't know much about so you can speak more. Number 5, create opportunities to speak. How? Well, it's hard to stop a stranger and start talking with them without any context, right? But what if you need help finding something at a store, or have a question about a dish at a restaurant? Then it's much easier since you're there with a purpose. So you can create these opportunities by going to a restaurant from the country that speaks your target language and speaking with the staff, or asking a taxi driver a question, or asking staff at an information booth a question. So to recap, if you want to speak more, even if you're an introvert, 1. Listen like an introvert. 2. Increase speaking time and confidence through experience. 3. Find the right audience. 4. Talk about what you know best. And 5. Create opportunities to speak. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how tipping points will bring you closer to your language goals. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week.
And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Xin chào, tôi là Huyền. Tết cổ truyền là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam, diễn ra từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 3 tháng Giêng theo âm lịch. Nếu cộng thêm các ngày lễ cuối tuần liền trước và sau đó, số ngày nghỉ trong dịp này có thể từ 7 đến 10 ngày và thường rơi vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số nét đặc trưng của ngày Tết Việt Nam. Vào ngày Tết, người Việt Nam thường hay ăn món ăn gì đặc biệt? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Trong những ngày giáp Tết, nhà nhà đều bận rộn mua sắm, chuẩn bị cho dịp lễ trọng đại này. Các gia đình thường sắp xếp, sửa sang lại nhà cửa sao cho gọn gàng, ấm cúng và sẽ trang trí phòng khách bằng các loài hoa, cây biểu tượng cho ngày Tết Việt Nam như hoa mai, hoa đào, quất. Các thành viên trong gia đình sẽ sum họp đông đủ trong bữa tối tất niên. Trước đó, các gia đình thường đã chuẩn bị 2 mâm cỗ để cúng gia tiên và thần linh thổ địa vào lúc 0 giờ sáng mùng 1. Vào đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn lên từ trung tâm thành phố. Những người dân ở đó sẽ lên nơi cao nhất của các tòa nhà để ngắm pháo hoa. Còn những người ở xa hơn thì thường đến địa điểm bắn pháo từ trước đó nhiều giờ để chiếm được vị trí đẹp hoặc có thể xem trực tiếp từ TV. Sau khi pháo hoa kết thúc, nhiều người sẽ đi hái cành lá non từ chùa về để lấy may về nhà. Tục lệ này gọi là hái lộc. Sang ngày đầu tiên của năm mới, người Việt Nam có phong tục chúc Tết. Con cháu sẽ chúc Tết ông bà, bố mẹ. Và người lớn thì thường mừng tuổi, tức tặng tiền để trong phong bì lì xì màu đỏ cho trẻ nhỏ và chúc. Hay ăn chóng lớn vâng lời cha mẹ. Người ta thường hay nói chúc mừng năm mới hoặc chúc vạn sự như ý trong dịp này. Ngoài đến chúc Tết những người họ hàng thân thiết, mọi người còn đi lễ chùa và những ngày sau đó, người ta thường đến nhà hàng xóm, bạn bè chúc Tết và gặp gỡ, ăn uống. Người Việt tin rằng người đầu tiên bước vào nhà trong ngày mùng 1 Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm. Người xông đất phải là người có tuổi âm lịch, hợp tuổi của chủ nhà. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Vào ngày Tết, người Việt Nam thường hay ăn món ăn gì đặc biệt? Trong rất nhiều món ăn ngày Tết, bánh chưng và xôi gấc là 2 món ăn đặc biệt không thể thiếu khi mỗi dịp Tết đến. Ngoài ra, gà luộc, giò lụa và nem rán cũng là những món được bày trên mâm cỗ trong dịp lễ này. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở nước bạn có sử dụng lịch âm hay không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Xin chào, tôi là Huyền. Ngày Quốc khánh Việt Nam rơi vào mùng 2 tháng 9 hàng năm. Như chúng ta đều biết, đây là ngày hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, đánh dấu sự kiện lịch sử hoặc sự khai sinh của một đất nước. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh tại Việt Nam. Ngày mùng 2 tháng 9 cũng là ngày mất của một người có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Bạn có biết đó là ai không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập trong cuộc meeting được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong bản tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố về sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với nhân dân Việt Nam và thế giới. Các buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh thường được tổ chức trọng thể tại các đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới. Các quan chức ngoại giao thuộc những nước sở tại
cũng được mời đến dự lễ kỷ niệm nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Trong ngày này, chính phủ Việt Nam cũng nhận được nhiều lời chúc từ các nhà chức trách từ các quốc gia khác. Đây là ngày nghỉ lễ chính thức, nên các công nhân viên chức, học sinh, sinh viên đều được nghỉ. Một số công ty còn tổ chức cho nhân viên đi du lịch tập thể. Các lễ hội bơi, đua thuyền, đua ghe cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút rất nhiều người tham gia. Để chào mừng ngày Quốc khánh, tất cả các hộ gia đình, cửa hàng và trung tâm mua bán, mọi nơi đều treo lá cờ đỏ sao vàng, đường phố sẽ ngập tràn sắc cờ và những biểu ngữ. Một số cuộc meeting cũng sẽ được tổ chức tại các địa điểm trung tâm thành phố lớn. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Ngày mùng 2 tháng 9 cũng là ngày mất của một người có vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Bạn có biết đó là ai không? Đó là ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông ra đi vào năm 1969, hưởng thọ 79 tuổi. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ngày Quốc khánh ở đất nước bạn được tổ chức như thế nào? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to learn a language in 2022. If you're planning to learn a language in 2022, then this episode is for you, especially if you want to finally succeed with your New Year's resolution, instead of failing or giving up in the next week or two. That's why today you'll discover 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language, and 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. But first, if you're looking for some free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Using Opposites Conversation Cheat Sheet. With this new cheat sheet, you'll learn common opposite adjectives like near and far, hot and cold, and grammar rules on how to use these words in a sentence. Second, the How to Say Goodbye PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll pick up some common parting greetings and be able to practice writing them out. Third, can you talk about cars in your target language? Learn how to say words like tire, windshield, headlights, and more with this quick vocab bonus. Fourth, must know words and phrases for public transportation. Learn how to say ticket, bus, train, and much more with this quick 1-minute lesson. Fifth, the 10 habits of highly effective language learners. Wondering which habits will help you succeed with language learning? Then check out this free lesson. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. How to learn a language in 2022. Part 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language. Every time you start a new language, you should start with 1. Goals, 2. Anchor points, 3. Grammar, 4. Reading. What are these 4 steps, and why do you need them to succeed with language learning? Let's jump in. The first one is goals. Everything starts with a goal, but your goal itself can also lead you to failure if you don't set it the right way. So more specifically, you need to set small, measurable monthly goals instead of just, I want to learn a language and be fluent this year. We'll cover goals in the second part of this episode, so stay tuned. After goals, the second step is setting anchor points. What are anchor points? Imagine a small ship in the middle of a big lake. It's windy, lots of waves, and the ship is bobbing up and down, drifting all around. What would you use to stop the ship from drifting away? An anchor. And just like an anchor keeps the ship in place, anchor points keep you from drifting away from your language. So an anchor point is a connection to the language that keeps you attached to the language and motivated to learn the language. One great example is language school.
Imagine you signed up and paid thousands of dollars up front. Paying that much would motivate you to make the most of your time there. It's also a big commitment, one that you can't easily back out of. And school dictates your schedule. You have to wake up early, you have to do homework. Your life revolves around the classes. And as such, language school and the language itself become anchor points that your life revolves around. Anchor points can also be family or a partner that speaks the language you're learning. You're around them, you're exposed to the language, so your motivation to learn gets a bit stronger. Buying a language learning program or textbook are also examples of good anchor points. You invested your hard-earned money, which means you're serious about learning. Plus, you want to make sure your investment doesn't go to waste, so you're more motivated. If you're wondering if you have any anchor points, you already have at least one. You're watching our lessons on YouTube. But the more anchor points you have, the stronger your motivation will be. So if you're into music or TV shows in your target language, those can serve as anchor points too. These are things that connect you to the language and add a bit of motivation to learn more, or at the very least, understand what you're watching or listening to. We covered goals and anchor points. What's next? The third step is you must have a good grasp of grammar of your native language. Now, you might wonder, if you're learning a new language, why focus on your native language? Well, as native speakers, the problem is we know what good grammar sounds like, but we can't explain how or why our language works the way it works. So if you don't have a good grasp of grammar, the backbone or the rules of a language, then you'll have a tough time learning a new language. You'll jump in and start learning words and phrases, but you'll never learn how to put them together and make sentences. That's a common problem beginners have. Now, if you already know the grammar of your native language, how do you apply that to your target language? For example, if you're an English speaker, and if you know that English sentences follow the subject, verb, object pattern, and if you know that languages have specific sentence patterns, then you'd go look at patterns. Then, you'd have a good idea of how to create your own sentences, instead of learning random words first. Finally, the fourth step is reading. Reading is good simply because you can do it anywhere, anytime, and without a teacher. It's a skill you can get started on day one, on your own. Reading also tends to spill over into other areas. The more you read, the more words and grammar rules you come across, so you boost your vocabulary and grammar, which can seep into speaking and listening. If you read out loud, you're practicing two skills at once. Now, we've covered what you need: goals, anchor points, reading, and grammar. Setting anchor points, knowing your own grammar, and reading are simple enough, but how do you set goals that don't lead you to failure? Part 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. The goal that you set can make or break your language learning journey, so setting the right goals makes all the difference between success and failure. Just think about all of the common New Year's resolutions. What comes to mind? Goals like, I want to be fluent someday. I want to speak the language. I want to lose weight. I want to save more money. These big, vague goals often lead to failure because you simply have no idea how to approach the goal and you don't know what you're aiming for. Instead, your goals should be small, measurable, and monthly. For example, speak 1 minute of conversation by the end of the month. Learn 100 words by the end of the month. Finish Chapter 1 of your language textbook by the end of the month. If you're using our program, finish 20 audio lessons by the end of the month. All of these are small and specific. 1 minute, 100 words, 1 chapter, 20 audio lessons. This means that they're easy to reach, unlike something vague like fluency. They're also measurable. You know when you reach 1 minute. You can check if you know all 100 words or if you finished all 20 lessons. If you aim for fluency, you won't know when you hit it. It's too vague and too big of a goal, and it may take years to hit. Finally, all of these goals have a deadline, the end of the month. That would mean January 31st of this year. Deadlines give you a clear date to aim for, and without one, you'll forever be floating around without much progress. So set a deadline for the end of every month. So now that you know how to set small, measurable monthly goals, leave us a comment. What's your small, measurable monthly goal, and what's the deadline? So thank you for watching this episode of Monthly Review. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week.
And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone.